very warm welcome to everybody to the 2015 Sanical International Air Show. Number 2 is Flight Lieutenant Matt Jenkinson, the controls and his responsibility. Nou, zijn luchtmacht maakt het heeft eigenlijk het toestel in gebruik gehad, namelijk het juni. Vandaag misschien ook een beetje de link naar de Tweede Wereldoorlog. Initieel verhaal is Boekenang. Men zegt hij is een vliegende encyclopedie die als kind gefascineerd was voor vogels en burgers. Show of appreciation in the demonstration you're about to see with the old and the new as the Sea King is being Marshall navigation and probably maybe just a little bit more steam than just off the ground. That's why our technicians will in a lot of cases be very focused tonight. And again, that's not as focused on what needs to be done down in front, but they give start to go. Al nu wegvliegen om dan het opsporingswerk te beginnen. 9,525 kilograms. En dan 90. Give them a wave and they'll wave back as they focus now and get inside the door, folks. Get your hand up in the air. Eigenlijk een aantal fregatten, een Sea King helikopter en een hopen natuurlijk op de komende 2-3 jaar. Formation flying the Red Devils to Ik ga even verder over de geschiedenis van onze Belgische Rode Duivels. Section, the Patrouille Suisse together with the Super Constellation, the Patrouille Suisse. Flight faster and more agile. Tiger F5 you're going to see here. Training within the Swiss Air Force. 18-cylinder radials producing 2,800 horsepower, 3,250 with turbo compound. Hier op de dan hoge snelheid. Dus te zeggen. The sound of that power, right to left to right now, to the series of maneuvers there. More than enough energy to complete on this jet. Zoals gezegd hadden nu, ik zit het duidelijk. Which wave as they climb up? De VBY 5 Alpha Catalina.
And this airplane has a bit of a Canadian story to it as well. I'm more than happy to share with you. Watch as it glistens now. It's so well taken care of. It turns around to come back in again. The consolidated idea is to keep the airplane flying, and you can enjoy a ride and help them do just that. Look at those floats coming up now on the wingtips to fit in aerodynamically on the wingtips. Doesn't take them long to get up into the air, does it? Not at all, not with a helicopter. And of course, here we go with more rotating wings. Dat betekent 140 knopen, dus een goede 250 km/h voor een eerste hoge bocht. Aan boord bevinden zich Philippe Schacki-Beermans. En A109 is volledig nu ingepaald door de nieuwe NH90. Maar we volgen hier de capriolen van Shaggy en Cuvin. Slightly lifting one foot on the rudder pedals, of course. Duik naar beneden, dus de neus naar beneden. Met ook nog het afvuren van flares. Maar natuurlijk in airshows, we hebben het al meer gezien, wordt het natuurlijk gebruikt om extra effect te geven aan de voorstel. Dat is een hammerhead of een stolter, dus klimmen met de neus omhoog, snelheid erop en dan rond de as draaien om zo snel mogelijk. For 40 years, believe it or not. As up they go to the top, flares out, and head right back down again, and add some style to that. Absolutely impressive. Spectacular. Now you want to show carefully the pirouette. Swapping is beautiful. Listen to that. 100 horsepower each, and can pull that airplane through the sky at about 272 miles an hour, 438 kilometers per hour at 13,000 feet. And of course, the engine in the Spitfire is the Merlin. Elk hun eigen weg zullen gaan, dus de split van de B-25 en de Spitfire. Squadron, two group bomber command, and of course the Spitfire also wearing the colors of the Netherlands. Zoals gezegd, we hebben dus een split en nu verder op ras uitvoeren op de Hoorn. Binnen de Nederlandse luchtmacht was het 2007 tot 2009 de officiële. The historical Spitfire Mark 9 for us show up, and the 3 Swiss will be there at 5, and the Rafale rustige doorvlucht gaan maken met hun F-16 Fighting Falcon, of ook wel Fighting. Groen is Pancho en de nummer 3 is de CEO, de developer van de acceleration to reach an altitude of 30,000 feet. It's always be a pleasure to be here. Yeah!